підтримки України в ці важкі для нас часи провести цей семінар. Ми його давно планували, і сьогодні з нами працюватимуть Йозефін Деман і Матеуш Троянський. Якщо з Йозефін я знайомий уже близько 20 років, з Матеушем ми знайомі років 7. I'm very glad today to have this webinar, to have you on this webinar, and thank you very much for joining. Because today we have special guests, Josephine Deman, and I know Josephine approximately 20 years. And I know Mateusz more recent, and we have cooperated with Mateusz on more recent projects. Я перед тим, як передам слово нашим спікерам, хочу кілька слів сказати від себе про те, чому ми вирішили влаштувати цей семінар і запросили наших колег допомогти нам у розмові про сучасні, з нашої точки зору, і освітні інструменти. First of all, I would like to say a couple of words why we invited our friends and colleagues to conduct this webinar, and why do we think that it is needed today to conduct such work. Для мене, і це щиро, це не комплімент нашим сьогоднішнім спікерам, для мене моє професійне зростання активно розпочалося саме з виставки. З виставки Анна Франк «Історія для сьогодні». І я вперше тоді зрозумів, що виставка у контексті того, що робить Дім Анни Франк, це не просто виставка. Це можливість за короткий проміжок часу дати дітям не лише ретроспективу історичну певної події чи певного явища, але і заглибитися і зачепити заживе, включити емпатію і відчути історію на смак, відчути епоху. For me, my personal growth and personal development started with the exhibition Anne Frank, A Lesson of History. And I realized that exhibition is not just an exhibition. It is an opportunity to provide kids not only with retrospective, but also go deeper and touch some important and sensitive topics. І відверто скажу, що саме цей досвід ліг в основу багатьох наших внутрішніх українських відкриттів у царині методики і методології. Ми розробляли разом і з допомогою Дому Анни Франк наші виставки, дослухалися до їхніх порад. І сьогодні ми хочемо подивитися на базові основні підходи і перспективи створення виставки і використання виставки. В умовах роботи в онлайні сьогодні виставка може стати вагомим додатком до методичної скарбнички кожного і кожної з нас для того, щоб зрозуміти, як в цих непростих умовах задіяти нові інструменти для освіти і мати гарний результат. And these methods, these tools were also created the basement for many our internal educational projects, and these approaches let us create many projects for teachers. And now we would like to look together at the basic approaches and basic step-by-step creation of the exhibition. And now, as many of us work online, an exhibition can be a good addition to your methodological toolbox. Усі ви отримаєте презентацію. Ми сподіваємося, що найближчим часом буде можливість перекласти її українською. І це стане вам таким покроковим керівництвом, якщо ви захочете створювати власну виставку. We hope to translate the presentation and we'll send it to you, and it will be help
to you as a step-by-step instruction of creating your own exhibition. Ми можемо спілкуватися з вами як в чаті, і так як нас поки що небагато, можна вмикати мікрофон. Наші спікери відкриті для спілкування, тому піднімайте руку, давайте знати і можна задавати запитання. Я не буду більше забирати час, тож передаю слово Матеушу і Йозефіні. So we can communicate in the chat, you can write in the chat, and also as now we are not many people here in Zoom, also if you have a question, you may also turn on your microphone and ask your question, so we are open for communication. And now the floor is yours, Josephine and Mateusz. Thank you so much. Maybe just at the very beginning, I will add to it that the presentation that you will see is divided into sections. So we can also make a little stop after each section so that you can ask questions concerning, specific section. Sorry, Josephine, I just... No, that's practical thing. Yeah, it's a practical thing. Well, welcome everybody. Йосифін побудувала презентацію у розділах. І після кожного розділу вона буде зупинятися, якраз буде місце для запитань. Okay. Well, welcome everybody. I'm really happy to be here, and it's an honor for me to present you with a PowerPoint about how to make an exhibition. I try to make it very clear in points. So, but if you have questions, please ask immediately because, you know, that we don't forget them. Добрий вечір. Сьогодні це велика честь для мене тут говорити перед вами. І я намагалася зробити цю презентацію дуже чіткою. І якщо у вас є питання, то, будь ласка, задавайте. I'm going to share now the presentation. Just maybe one information. Josephine is an expert. She has been doing that for over 30 years. So she's really the person to tell you everything about exhibitions. So do not hesitate to, ask questions and check things out. Yes. Йозефін дійсно експертка, вона більше 30 років, власне, створювала виставки. Okay. Well, if you want to make an exhibition and you want to make an exhibition with more people than just a little group, but more like a whole class, it's always good to start with a good plan, because if you just start and let everybody say what they want to say, you won't get to an exhibition. So what is the best thing is to have a group. If you have a student group, you can decide on the topic of the exhibition with the whole group, and then divide the group in smaller groups, or you immediately divide the whole group in smaller groups so that they can have either a topic or their own exhibition from a small exhibition, or you have like a big group who makes chapters in the exhibition. І якщо ви починаєте робити виставку, то завжди добре починати з хорошого плану. Вам обов'язково потрібно мати план. І якщо ви починаєте працювати з вашим класом, то буде добре обговорити ідею виставки і, можливо, тему з всім класом, визначити тему, а потім об'єднати дітей в групи. І, наприклад, одній групі дати один розділ виставки, іншій групі другий, потім третій, так, але для того, щоб не було такого хаосу, потрібно це структурувати. What is also very important is that you choose a target group. Who do you want to reach with this exhibition? And that's you do that together, of course, with the subject of the exhibition. If you've done that, then you can divide in groups for chapters, or you divide in groups for making little exhibitions. And then in the group, well, maybe Anna can translate this. Так, і, звісно, вам потрібно визначити, для кого буде ця виставка. Тобто, хто буде
цільовою аудиторією цієї виставки. Це дуже важливо, власне, це так само важливо, як і предмет цієї виставки. І це потрібно зробити до того, як об'єднувати учнів в групи. Yeah, and then in each group you divide the tasks. And what is very important is photo research, people who make the text, the lead text, the photo captions, and somebody who makes it, or a few people make the design. Those three are, you know, there, and do it especially what people are good at. So if people are really good at, you know, making designs and things like that, let them do that, because then you get the best result. І потрібно спочатку, так мовити, діагностувати, але скоріше за все, що ви знаєте ваших учнів, з якими ви зібралися робити виставку, і подумайте, хто з них насправді дуже гарно досліджує інформацію, хто з них добре вміє шукати в інтернеті інформацію. І це теж можуть бути люди двох типів. Да? Перший тип – це людина, яка, ну, власне, вміє шукати інформацію, потім з неї створювати тексти короткі, так, і придумувати підписи влучні. А друга людина, яка теж буде займатися пошуком в інтернеті, або декілька людей, це ті люди, які мають хороший смак на зображення. І зображення теж обов'язково шукати там, ну, певної якості, так, і, ну, наприклад, людина-дальтонік, да, тут не дуже для цього підійде. От. І якщо у вас є учні, які вже вміють робити дизайн, да, вміють робити оформлення, то дайте їм цю можливість. Yeah. Are there any questions about this? Питання про це? I have a question. You have a question. It's interesting for me. If we create the exhibition, having in mind a group of kids, for example, 12, 15 years old, if this exhibition will be visited by younger or older students, have it sense to make it different? Or when we create some exhibition, we have think only about this group. Саша, скажи українською. Я запитую, коли ми плануємо зробити виставку для певної вікової групи, чи можемо ми враховувати те, що її можуть відвідувати молодші, наприклад, чи старші учні? Чи виставка робиться під певну цільову групу? Well, the thing is, if you have a target group like 12 to 16, what you said, then and when younger kids come to that exhibition or older people come to that exhibition, it's good to have like a sort of middle group where you know, if that it's for, and then you can always adjust a few things or leave out a few things for younger kids, or add maybe like with a little catalog or some extra papers to give them some more information about topics. That's also what you also could do is always you try to use a QR code in panels. You put a QR code so people can go deeper or less deep. And Josephine. Саш, можна перекласти? Так. Ага, і так, власне, от в такій ситуації вам важливо вибрати якусь таку середню по віку групу і, власне, на неї орієнтувати повністю весь контент і фотографії на виставці. А якщо прийде хтось, хто трохи старший чи трохи молодший, то ви можете щось прибрати, та, щось додати. Це можуть бути окремі панелі, це може бути каталог, це можуть бути також QR-коди на панелях, де ти можеш дізнатися більше. And we have a question from Bogdana. Do you have some special roles for kids when you organize the exhibition? You mentioned that it should be a person who could read, shorten the text and give some signs for pictures. And who else? Чи є у вас ролі, чи ви закріпляєте певні ролі за дітьми під час роботи над виставкою? Well, I think you somebody who does. You need somebody to do the photo research, and that's mainly the biggest thing to do, because to find online and you know, find all these pictures is quite difficult sometimes, and it takes a lot of time to do that.
So you need somebody who really likes to go online looking for those pictures or go to archives, or that's one role. And then the other role is writing the narrative of the exhibition. And the designer, of course, that's a big role. Так, тобто, власне, от ця роль, це там один учень, да, чи декілька учнів, які будуть робити фотодослідження, це дійсно дуже-дуже багато роботи. І це мають бути такі учні, які люблять там проводити багато часу в інтернеті, які вміють шукати, які саме орієнтовані на графічні зображення. Також інколи деякі фото знайти складно, тому, можливо, доведеться там, наприклад, піти в архів чи там ще десь позапитувати, де можна взяти саме цю фотографію, інколи там в локальних групах можна позапитувати. От. І друга роль, власне, це ті, хто пише текст, да? То це теж така особлива роль на виставці. Ну і дизайнер. Я від себе хочу додати, що якщо ми робимо власну виставку, то потрібно проінструктувати учнів, щоб вони зберігали посилання на ресурси, звідки вони беруть фото, наприклад, чи якусь інформацію. Тут дуже важливо привчати учнів бути відповідальними щодо авторських прав. It's really important to teachers to say to students that they should keep links to the resources from where they have taken the photos for them to be responsible for copyrights, of course. Yes, yeah. Be careful with photo rights, but there's some websites where you can, like what's it called? Wiki Commons. With Wiki Commons, you can find a lot of photographs there on that website. And it's mainly for free and in the public domain. But if you take really long time historical photos, then they're also in the public domain most of the time. But be always very careful with photographs. Завжди так, будьте дуже обережними з авторськими правами на фотографії. Звичайно, є така величезна база Wiki Commons, і в них все безкоштовно можна завантажувати. Також старі фото, якщо там це про історичну подію, також, як правило, вони безкоштовні. Але так, якщо виставка буде публічною, треба бути обережним з правами. Yeah, and also ask always permission. If you, with every photo, ask where the photo is situated, ask permission for that, to use that photo. And if you tell them what it is for, like it's from youngsters who are making an exhibition, most of the time they would give them for free, or they would, agree to that. But ask always for permission. Тобто, якщо там немає відкритого доступу, так, безкоштовного, то потрібно обов'язково запитати про дозвіл. І, як правило, якщо ви пишете, що от я вчитель, і це мої учні, і це учні, які роблять виставку, то вам, як правило, це дадуть безкоштовно. Yeah. Okay, shall we go on to the next topic? No more questions about this? Yeah. Well, then, of course, what is very important to make is a narrative about the exhibition. What do you want the exhibition to be about? What story do you want to tell? And if you, you make that in a sort of a small, in a few words, you tell them what the exhibition is about. And then you have to think about the chapters, which chapter you want to make and how you want to make those chapters. You can make chapters in, you can do it in like for every panel about one topic, or you can do it in a whole timeline, the exhibition. What you also could do is tell the stories of people. So if you take a person, an important person, or a person you want to talk about, and you do all these kind of persons, like what we did in the tolerance exhibition. We did that with all these people who told their stories. Then you also get a very nice exhibition, and it gets more personal as well. Make a stop. Yeah. І, власне, коли ви створюєте наратив виставки, власне, важливо вибрати основну тему і розподілити її на розділи. І, власне, цей наратив для виставки, тобто про що вона буде, вам потрібно
уявляти чи зробити дослідження до того, як самі групи почнуть працювати. І, власне, можна на виставці використовувати декілька таких методів, декілька таких технік. Перше – це розподілити на такі підрозділи, і стенди розповідають про конкретний підрозділ, але вони всі мають об'єднуватися загальним наративом. Так? Вони всі мають бути під цим загальним наративом. Поєднані, так. А також, власне, можна використовувати такий метод, як таймлайн, тобто лінія часу, і події, і описувати, власне, стосовно цих подій, які трапилися в цей рік, або в цей місяць, або в цей день, використовувати лінію часу як такий стрижень виставки. Так? Також виставку ви можете побудувати на історіях. Наприклад, виставка «Джерела толерантності» і виставка «Разом», власне, і виставка «Моє місце», вони були побудовані на історіях, і кожна панель була присвячена окремій історії. Yeah, just one more thing. It's don't mix it too much. Like really think about, okay, I wanted to make the exhibition this way with personal stories or a timeline or in other chapters, but don't mix them too much because it's that makes it confusing. Але тут що важливо, що інколи створювачі виставки такі трошки гігантомани і люблять поєднати все. І лінію часу, і історії, і там ще тематичні якісь штучки. Я рекомендую вам не робити цього і, власне, визначитися, так? Який метод подачі інформації, власне, ви використаєте. Якщо це історії, то вже використовуйте історії. Якщо це лінія часу, то тоді лінія часу. Тому що якщо ви будете змішувати, то для глядача це буде якось його зіб'є, може збити з пантелику глядача вашого. Маю запитання, Йозефін. Ти маєш на увазі те, що коли ми на одній панелі, наприклад, розміщаємо кілька окремих тем або сюжетів, щось із цього може загубитися і ми втрачаємо? Yusufin, I have a question. Do you mean that if on one panel we have several separate topics, then it is a chance that we lose something? We should devote the panel to the topic. Yeah, I think you have to be, just do one topic on each panel. If it's a small panel, you know, if it's a very big panel, you can put aside more topics, but do it, you know, make it clear. Like also with your title of your panel, you can make it clear what it is about, what this panel is about. Тобто одна панель дає один меседж. Так, Саша запитав, чи можна про декілька тем розповідати на одній панелі, і Йозефін це не рекомендує, тобто вона рекомендує, панель ж теж вона може бути невеличкою, так? І присвячувати кожну панель виставки окремій темі, дуже чіткій, ясній, і теж, щоб була назва, да, був тайтл, власне, підпис, про що. От цей стенд, він про що. One of our participants just mentioned in the chat that he got an idea to create a small exhibition about the girl who survived in Holocaust in Zhovkva, Lviv region. Okay, nice, yeah. Okay, not more questions about this? Well, then I want to talk about the title. Yeah, of course, the exhibition needs a title, but I think mostly you do that at the end. You start with the working title of the exhibition, of the whole exhibition, and then you make titles per chapter. And the titles is also related to the topic and which chapter you want, and which panel chapter you want to make. So that's in the same way. Titles in the chapters have to be short and catchy, and also think about it that if you want to put this exhibition on the internet, then it also has to be, you know, short and catchy. And I think that's, you just keep in mind
how it will be on internet with a short, that it is short, catchy internet type. Так, і, власне, назви, заголовки, так? Скоріше за все, що у вас буде там до кінця створення виставки, у вас буде певна робоча назва виставки, а потім вона визріє вже у ту назву, якою ви назвете вашу виставку. І важливо, щоб кожен стенд, так, або кожен розділ мав свій заголовок, свою назву. І ця назва, вона має бути лаконічною і приваблюючою, да? Вона має привертати увагу одразу. І також подумайте, якщо ви хочете розміщувати вашу виставку в інтернеті, одразу думайте про те, як це саме буде виглядати в інтернеті, там, ну, на екрані ноутбука, так, а на екрані телефона, як. В мене є ще запитання, і Михайло пише, але я задам спочатку щодо титулів, щодо назв. Чи це окей, чи не окей, якщо титул, назва панелі містить запитання? Чи краще це переробити у інший формат? There is a question. Is it good to have the title with a question? Or it is better to have it as a statement? I think both is okay. It's just what you want to say in that panel. It's a question is okay. I wouldn't do in every panel a question. I would, but mainly what we mainly do is, it's not a statement, but it's more like this panel is about this, or yeah, it has this title about what the panel is really about, and it could also be part of a quote. Could also be the title, and yeah, and I would do at the end of the exhibition, you can do more like questions as in the title, because then you want something from the public. So. І я думаю, що обидва варіанти хороші, тобто і запитання хороше, і ствердне речення, як назва, як заголовок панелі хороші. От, але теж, от я думаю, що, мабуть, не кожну панель, да, не кожен стенд я б рекомендувала мати з запитанням. Я думаю, що краще зробити так, що першу половину стендів зробити з твердими заголовками, а ближче до кінця запитання. Адже наприкінці вам хочеться щось від ваших глядачів отримати. Так, що вони думають, що в їх голові з'являється. If I may add to it, it reminds me of one of the exhibitions that Josephine also developed in Poland, that was with a question in its title. The Jews in Poland, how to translate it? Ours or strangers, I believe. That was the name of the exhibition. Yeah, you know, remember that. Which is also interesting here because it's having a question in a title. It makes you think, you know, like even before you start engaging with the actual panels of the exhibition. So perhaps in that particular case, it was a success to have such a title. Yeah, and then further, if you go through the panels, you start, questioning the statement from the title. So I think it's an interesting way to draw people's attention to the subject as well. Yeah, but I wouldn't do it in every panel. Absolutely, yeah. Because, Так, і Матеуш хочу додати, що одна з виставок, яка була створена для Польщі і працювала в Польщі, над якою теж працювала Йозефін, вона якраз мала заголовок, вона називалася з запитанням. Тобто євреї Польщі, вони наші чи вони чужаки? Я думаю, що теж, власне, з українцями перекликається це. І це заставляє тебе задуматися, це привертає твою увагу. І, власне, ця виставка була дуже успішною. От. І, дійсно, я б радив включати теж запитання у назви стендів, але Йозефін ще раз наголошує, що, будь ласка, не в кожний стенд ставте запитання. Okay, that was it for the questions for this one. Okay, then we go over to images.
What criteria you need for images? Well, with images, most of the time you can, yeah, if you do like, if they're 5 MB for black and white, that's more than enough. For color also, but it could be a little bit tricky. And at least 300 dpi or 600 dpi 600 would be a bit better. The higher the resolution is, the better, of course, because with an exhibition you always want to blow up images. Then what is also what you can also do, what I mainly do is if you have an image and you just go zoom in a lot and you see, and when it starts to block, you know, don't use it, because then it's, for a book it could be okay, but for an exhibition it's not. It's really, you know, it's really too low resolution. You want to translate this first? Так, і власне я хочу зараз поговорити про фотографії, про образи, так, які будуть використовуватися, візуал, власне, виставки. І я рекомендую використовувати чорно-білі фото або кольорові фото. З кольоровими завжди складніше, але вони мають бути не менше, ніж 5 мегабайт важити і мати приблизно 300 або 600 dpi в своєму, своїй роздільній здатності. Щоб побачити, чи має ця світлина, власне, достатній розмір, то ви, власне, можете її збільшити і подивитися, якщо вона піде такими квадратиками, пікселями, так, то, скоріше за все, що її якість занадто низька. І, наприклад, для книжки можна ще використати, а для виставки, яка буде надрукована, то буде негарно виглядати. Yeah, then there's always images, if you make like copies from newspapers or from books, those images mainly, first of all, they're always too low resolution, or unless you really, you know, still if you copy them, they are less resolution. And, but they always have a grid. And, you know, that's all these things in it. And it's very hard to get them out, a grid. And so try not to use these images with a grid, because it's, as an image, it loses completely what the image is about. So yeah, don't make too many copies from books and newspapers. Just, and if it's a newspaper, maybe you can ask the newspaper for the original photo. That would be better. І перевірте, будь ласка, чи є, власне, це такий термін grid, да? Я подивилася в словнику, що це означає пісок, мабуть, така пікселізація надмірна. І часто це буває, якщо ви використовуєте газети або книжки, і якщо ви маєте можливість, вони часто такі мають, тому пісок в очі, да, який буде заважати глядачам дивитися на фото. Тому я раджу сконтактувати з редакцією, і вони нададуть вам більш якісне, власне, оригінал, да, цієї статті, яку ви можете помістити. Це вопрос. Ми маємо запитання від Михайла, те саме хотів і я запитати. Який обсяг панелі може бути зайнятий фотографіями? Яке значення має розмір фотографії на панелі? І скільки взагалі зображень може бути на панелі? Mikhail from Jokpa has a question, and also Sasha has the same question. How many photos, how many images is it good to have on the panel? And what is the proportion between image and the text? Yeah. Well, the images, if you have like a panel who is like 90 centimeters wide and 189 high, it's like 6 images is enough. I wouldn't do more. If you have a bigger panel, like who is like 270 to 290 wide and 220 high, then you can have like 14 images.
And but you have to make sure with the text too, that if you do like you have an image, you also have to have an image and a photo description with it. So you have for a photo description, I always use like 40 words. That's more than enough in one photo description. And then you have a main text, and that would be like max 200. So that's a bit like the image, and that's for every a big panel or a small panel. Так, якщо ваш стенд 90 на 189, то 6 світлин достатньо. Більше 6 я б не рекомендувала використовувати. Якщо ваш стенд більший, тобто 270 або 290 на 220, то тоді 14 світлин. Але також зауважте, що кожна світлина, ну, це не завжди світлина, да, якась візуальне джерело, воно повинно мати підпис. І цей підпис зазвичай 40 слів. От до 40 слів це підпис під світлиною. Це абсолютно достатньо. І основний текст – це приблизно 200 слів. Угу. Маю ще запитання. Йозефін, чи має значення, чи впливає це на сприйняття розмір фотографії або зображення, коли одне дуже велике, а інші менші? Чи можна з цим якось бавитися і на що орієнтуватися? Яке зображення робити більшим? Яке робити меншим? Sasha asks the question about the size and comparison of sizes of the images of the panel. Like which image to make bigger and which images can be made smaller? Yeah, I think the biggest if like in this panel, what I say about 90 by 110, we always use like 2 big images, one at the top, one at the bottom, in the middle some smaller images, which you know. One of these. Yeah. Just an example. Yeah. Yeah. Як приклад, да, зазвичай у нас зверху і знизу. Yeah, this is sorry. This is about what we normally do with 1 big, 2 bigs, and then here's 3. So this is 5. It could be 6, just at the max. And so it's like, you know, the best image you always use at the top, so that people see that. And it's it should be also an image with action in it. It shouldn't be like a document, or like here you see also in this photograph, you see that sometimes these smaller images have like a document or things like that. Mm-hmm. So Stop. Yeah. Тобто я б рекомендувала найкращу світлину, яку ви маєте. Дуже часто вона буде з якоюсь дією, так? Вона буде така промовиста, на ній буде якась дія, або якась емоція. Динаміка, так, помістити її нагору, і щоб увага так на неї приваблювалася. А всередині, як ви бачите, тут у нас, я казала про 6 фотографій, тут у нас по 5, бачите, да? І всередині ми помістили документи. Документи чи приватні світлини. Yeah. And this example is not a good example, eh? This wasn't. Yeah. Okay. Then if you we just talked about documents too. You have to be really careful with documents, to show documents in exhibitions, because you have to really think about that it's an exhibition and it's not a book. And documents are good for books and for catalogs, but you sometimes need to put a document because you have to show something. But I really would recommend to use only 1 document per panel, and don't do more, because it makes it really, and especially for young people, it's not really interesting. They find it difficult to read that, and
І що стосується власне документів, я теж радила б бути обережною з документами. Там, где гора Гавких, ну, маленький. Я говорю, да, я говорю, по 73, на 75. Так, я раджу, що документи краще їх використовувати для книжки, а не для виставки. От, особливо, власне, на одну панель, на один стенд ви можете помістити якийсь один документ, якщо ви дуже хочете, якщо ви вважаєте, що він дуже потрібний, і він гарно підкреслює те, що ви хочете сказати. Але я теж маю сказати, що для молодих людей, для підлітків, ну, їм стає нудно, коли от вони там бачать документи, тому двічі подумайте, який саме документ поставити, так? Тобто, щоб він теж привернув їх увагу. Okay, and yeah, and then there's one thing. If you make an exhibition for young people, make sure that there are young people in that they show young people in the exhibition, because young people really like to look at other young people, what they are doing, and I think that's very important. Also, something has to happen in a photograph. There has to be a sort of visible action in it, and like sometimes you have these photos that you want to show, and it's a bit like a document in an exhibition is like, statues or monuments or something like that. It's nice, but have people with them as well. People going to a monument, putting there flowers or something. That there is a little bit of action and not just a monument. І, власне, якщо ви робите вашу виставку для підлітків, для молоді, то переконайтеся, що ви маєте зображення молодих людей і підлітків їхнього віку на виставці. Це дуже важливо. І важливо, щоб ті візуальні матеріали, які ви мали, щоб в них було видно саме дію, що люди щось роблять. Часто на виставках використовують зображення певних статуй чи пам'ятників, монументів дуже важливих, але не ставте просто зображення монумента, поставте зображення, на якому є якась дія. Тобто люди, наприклад, несуть квіти чи там щось роблять біля цього пам'ятника. Тоді, власне, це допоможе. Михайло коментує, він каже, що підлітки якраз люблять те, що привертає увагу, якась історія, якогось неймовірного звісту з несподіваним кінцем. Я хотів лише уточнити. Фотографія має бути такою, щоб тобі захотілося прочитати, що під нею написано. Я правильно розумію? And Mikhailo also writes that yes, teenagers like something that draws their attention, some story with some unexpected end, with some adventures in it that will draw attention of young people. And I would like to ask you: is it true that you should put such images to the panel that young people would like after to read what is below this photo? What is the photo description? Like what's going on? Such a photo, what's going on? Yeah. Yeah, that you want. I don't really understand the question very much. I think that what you mean is sort of that the young people will make a connection with something that's on a picture, and they would like to get to know more about it, right? Yeah. Like so. To read some intrigue. Yeah, intrigue them. Yeah. I would also say from a perspective of like a person who worked with youth and with the exhibitions, the best way to make young people interested in being a guide and also like engaging with the exhibition is to convince them that there is a direct connection between their story and their life and what they see on the panels. And it's never going to be like this, that all the panels will be connected to you and your story, but there might be one picture that draws your attention, that feels like, oh, that's something that also makes this connection with me. So we should also think that way, that there should be diversity of different pictures and different things that everyone will find something for themselves, basically. Так. І Матеуш, хочу додати, що найкращий спосіб зацікавити підлітків виставкою – це
щоб в них народилося це відчуття впевненості, і певної такої співучасті, та, що хтось з героїв виставки, чи якась фотографія на виставці, чи текст про когось, він також може бути про них, що ця історія на виставці, що частина цієї історії абсолютно відгукується, абсолютно прямо пов'язана з якоюсь історією життя цього підлітка. Ну, звичайно, що не все на виставці буде пов'язано з цим конкретним підлітком, який прийшов на виставку, але якась, можливо, одна фотографія, ну, буде схожа на той досвід, який він сам має, так? І тоді це залишиться в його серці. Я хочу додати. Я так думаю, що дійсно, коли ми складаємо або добираємо тексти, то у текстах має бути щось, що перегукується із відчуттями, цінностями, внутрішнім світом, переживанням підлітків. Тобто, навіть якщо ми говоримо про дорослу людину, ну, наприклад, про Нельсона Манделу, то варто в тексті про нього, дорослого, згадати якісь відчуття, які він мав, переживання, які були йому притаманні в той чи інший час. Тобто дитина має зрезонувати із цією особою, знайшовши те саме, про що йдеться на виставці, у собі. And I would like to add, when we are collecting texts for the exhibition, we should find something which has this values and internal world which modern teenagers have, and modern young people have. For example, if you work with a person of Nelson Mandela, it will be good to have some quotes or tell about some periods of his life which can resonate with modern teenagers. Yeah. Yes, for sure. Yeah, that's very important. And then there's the last one, and that's about the portraits. Be careful to put just portraits, a lot of portraits from people in an exhibition, because it's not so interesting, because then with that portrait, next to it, you have to tell them a whole big story about that portrait. So you get also a lot of text, because otherwise people don't know what that person is or what. So don't use them too much unless you make a portrait exhibition, and unless you use the portrait of telling your story, because if you made a choice to make an exhibition about people, about every panel has a person with their story, and it's different, of course, then you use that as the main photograph of a portrait for a person. But don't use it, all the time, all these portraits of mostly then they're older people, and they are not, for young people, that's not really interesting. It's boring. It's boring, yeah. І також я хочу вас застерегти від використання багатьох портретних зображень на виставці. А от як на цьому слайді, де показано багато портретів, це, власне, увага втрачається. І коли ви хочете, власне, розповісти їм якусь історію, то якщо багато портретів, то буде багато історій і буде складно з цього створити якусь одну. Але, власне, якщо ви вибрали такий підхід, що ви розповідаєте, наприклад, ваша виставка про конкретних осіб, так, і кожен стенд присвячений конкретній особі, тоді, звичайно, доречно вибрати портретні фотографії. Так. Мова йде про те, щоб не мати багато портретних фотографій на одному стенді. Да, зараз, я так розумію, Юзефін показує фотографії не дуже гарних цих виставок. Юзефін, you are now showing panel with too many documents. Yeah. This one is with too many documents, yeah. And the one before was really a portrait exhibition. That's about, it was an exhibition in Argentina, about the junta in Argentina. Це була виставка в Аргентині, там, де було багато портретів. А оце ілюстрація того, не дуже доречного стенду, на якому дуже багато документів. More questions. Більше питань. Чекаю на ваші питання.
Йозефін, маю запитання от до попереднього слайду. Чи зміниться, оцей саме, так, чи зміниться сприйняття виставки, якщо, наприклад, із тих 8 іміджів, які є, 1 чи 2 будуть більшими за розмірами? Чи має значення розмір? Does the size matter if on this panel 1 or 2 would be of bigger size, for example? Will it change the perception? If I make this the 1 or 2 photos we make bigger from this. Yeah. If I would make, well, I always think that this exhibition has a very nice design with the bottom part in it, like, you know, it's, but it's, yeah, I think if you would have on top a bigger, really a photograph or something happens, or a painting, because this is, you know, an old part of, they're all paintings. Then I think it would have a little bit more impact, and it would draw the attention of the people, I think. Так, я думаю, що, власне, на цій виставці мені дуже подобається рішення дизайнерське для низу, тому що всі стенди, вони мають внизу цей красивий такий якесь зображення внизу, на яке теж привертається увага. Власне, з цією панелью, я думаю, що якщо, ну, по-перше, не так багато документів, а по-друге, що якщо на горі поставити фотографію чи зображення, так, на якому щось відбувається, можливо, картину, тому що це просто старі часи, то це приверне увагу і зробити його великим. І Михайло запитує, чи варто використовувати, наприклад, фотографії чи зображення як фон? And Michael has a question. Is it good to use an image as a Background. background at the exhibition? Here we can. Yeah, you can. We did that with our skyline exhibitions. We did that as using the whole image, but vaguely as a background, and that can be very, you know, it gives a good feel to it for the exhibition. You can do that, but here with this example, we did it a bit because with this exhibition, the photographs were really, you know, very low resolution, very bad. So then we made a graphic solution to it. And then you got this exhibition, and it wasn't so disturbing that the photos were in a very bad condition. But there was nothing else than we had this. And I think it worked. Так, Михайло, відповідаю на ваше питання. Дійсно, можна інколи використовувати зображення як фон. На виставці, наприклад, на нашій виставці Skyline ми це зробили. І отут ви можете бачити теж таке дизайнерське рішення, коли зображення, частини зображення виступають як фон. Але чому ми так зробили? Ми до цієї виставки, саме на цю тему, на яку виставка, ми мали, на жаль, не знайшли хороших зображень. Ці зображення історичні, вони були в жахливій якості. От. І тому, ну, власне, дизайнерка придумала таке рішення, щоб зробити частину зображень фоном. Тобто це додає такого історичного контексту, відчуття часу, про який йдеться. So it adds some feeling of the time. This graphic solution, that's what you mean? Or Yes, the graphic solution help us to understand the time where it is. Exhibition. Yeah. Also that, and also if you use an image as a background in the whole panel, then it also, then it has, of course, to do with the topic, and it has to be the main photograph. But it really, it does work, and it makes an exhibition more attractive. It does. Михайло запитує, а як сприймали оцю виставку? І так, він каже, що дійсно, якщо це графічне рішення, коли зображення використані як фон, якщо це резонує з темою, так, якщо це
доречно зроблено, так, то, ну, власне, це матиме хороший ефект. And Michael asks the question, what was the perception of this exhibition, of this graphic solution? How do you know something about the audience, how audience reacted on this particular exhibition? Yeah, they really did like it. It was very successful. It was an extra exhibition, a local exhibition with our Anne Frank exhibition. So we made this as an extra exhibition. We made it for Serbia. And it was, it was for a Roma exhibition. And that's, you know, because that's why the photographs were so, you know, it was very hard to find photographs of the Roma in World War II. And it was very, people really liked it a lot. And I think it's still in Serbia. Yeah. Так, це була додаткова виставка до нашої виставки Анни Франк «Урок історії». Це була додаткова виставка, створена в Сербії, і вона була присвячена ромам і долі ромів сербських під час Другої світової війни. Ну і, власне, мабуть, да, це теж причина того, що нам було дуже складно знайти фото хорошої якості, ну, які знайшли фото ті, власне, ми і помістили, вони не дуже хорошої якості. Але от таке графічне рішення дозволило зробити цю виставку такою, що глядачі її добре сприйняли, і вона досі у Сербії. Ну і я короткий коментар ще від себе зроблю. Я коли дивлюсь на ці панелі, я розумію, що практично на кожній з них є фрагмент обличчя, що створює ефект присутності людини на цій панелі і дає певне емоційне тло. Це цікаво. And I think when I look at these panels, I have a feeling that the fragment of a face, which is on every panel, it gives the feeling of presence of the person. It also gives you an emotion. So you Yes, yeah. That was the idea. Це була ідея, так. Yeah. Yeah. Okay, we go on to the text. І тепер ми переходимо до тексту. Yeah, well, I said already that make the titles catchy and not too long. Think of internet pages, and that's what I already said. And I already said that for a lead text, use max 200 words and photo captions maximum 40 words. You know, be careful to really not to use too much text, because it makes your visitor also very tired, because you don't, you know, with an exhibition, you don't sit, you stand, and you have to stand there and read it all and then go on and read it also. If it's too many words, it's really very tiring for the visitor. And I'm always afraid that they won't get to the end of the exhibition because they have to read too much and stand too much. І так, те, що в тексті, да, те, що я казала, що зробіть ваші заголовки дуже привабливими і не дуже довгими. І подумайте про такі заголовки, які використовують інтернет-сторінки. І ваш провідний текст, він має бути не більше 200 слів, і підпис під фото має бути не більше, ніж 40 слів. Так? Тому що уявіть собі, що глядачі виставки, коли їм потрібно прочитати дуже-дуже багато тексту, це втомлює. Да? Ви не сидите, коли ви на виставці, ви маєте стояти, дуже багато слів. І я завжди, коли бачу таку концепцію виставки, я завжди дуже боюся, що глядачі просто не дійдуть до кінця виставки. У мене є запитання відразу. А де краще розташовувати текст? На горі, посередині чи внизу? Які тексти читаються однозначно краще, сприймаються? And Sasha has a question, where it is better to place the text? On top, in the middle, in the bottom, where the person reads it better? Yeah, that's the text is always the best to do it on, you know, your height of your eyes. So, and it shouldn't be lower than 1 meter from the ground, and it shouldn't be too much at the top,
you can have a title at the top who's bigger there, and people can see it. We once had an exhibition in Vietnam, and they made their own construction with this exhibition. So, but this construction started at 1 meter from the floor. So this our exhibition was like, you know, very, very high. And with all these, you know, they are all my height, short Vietnamese. They were all looking up like that, and they couldn't read the top. So you bet it should be really on the heights of of regular visitors. Yeah, it's don't make it too low. I'll show you later. There's the next this one. I'll translate. Коли ви розміщаєте текст, тобто подумайте, якого зросту будуть ваші відвідувачі, і розміщайте текст, бажано найважливіший, на висоті очей він має бути, і не розміщайте нічого нижче, ніж 1 метр від землі. Також дуже високо теж я не рекомендую розміщати. Одного разу ми мали смішну історію. Ми мали нашу виставку у В'єтнамі, і, власне, місцеві партнери, вони помилилися з конструкцією. Тобто конструкція нашої виставки починалася від метра, тобто з метра починалася сама панель, а вона по-іншому сконструйована, і весь текст, він був набагато вище. Середній в'єтнамець, він такого ж росту, як, наприклад, я і Єзефіна, не дуже високого, і вони всі задирали голови, щось там намагалися прочитати, і це, В мене до Єзефін запитання. Єзефін, ти згадувала уже В'єтнам, Марокко. В скількох країнах ви взагалі влаштовували виставки? You have talked about Vietnam and about Morocco. In how many countries have you organized exhibitions? We have them in over 70 countries. And we have, at the moment, we have 192 traveling exhibitions worldwide. Це 70 країн, і на момент зараз у нас 192 мандрівні виставки по всьому світу. До речі, перша виставка Дому Анни Франк з'явилась в Україні в 2002 році. The first exhibition of Anna Frank appeared in Ukraine in 2002. Yeah. And we have now, and there's one exhibition, you know, we have them really in all kinds of countries, everywhere. And it's one country, we made for the Inuktitut, that's the indigenous in Canada, and we made it in this Inuktitut language. And they have also, we had a film with it, and they have these throat languages, so they spoke in they did the dubbing in Inuktitut, and they did that with these. And I think that's so fantastic that we have one exhibition like that. It's a small exhibition, but we have one in Inuktitut. Yes, and there is also a question. I looked at the chat from Michael, which is, I think maybe you already told about it. Michael asks, which exhibition you remembered the most? And I will translate about Inuktitut. Він каже, що їй дуже запам'яталася виставка, яку вони робили я не знаю, чи я точно зараз назву це поселення, воно називається Канади, так. В Канаді, аборигени Канади, Inuktitut, і вони зробили там маленьку виставку, але вони зробили її мовою, якою там говорять, і це горлова мова. І також ми зробили фільм про це, і я дуже люблю цю виставку, вона просто фантастична, вона маленька і дуже гарна. Йозефін, і в мене ще запитання, поки ми не перейшли далі. Чи враховуєте ви культурні особливості регіону, коли створюєте виставку? Чи впливає регіон, культура, особливості, релігія, ще якісь фактори на створення виставки? Бо я так розумію, що коли ми готуємо виставку для, наприклад, початкової школи, вона буде відрізнятися від виставки для старшої школи. Чи відіграє культура певний вплив на те, як ми організовуємо виставку?
Sasha has a question. Do you consider cultural features of the region, of local culture where you create the exhibition? Which factors do you count on? For example, when I'm preparing an exhibition for the elementary school, it will be different from the exhibitions that I prepare for the high school. So how do you work with culture and with cultural features of the locality where you... Чи відрізнялась, наприклад, виставка Анни Франк в Японії і в Україні? For example, Anne Frank exhibition in Japan and in Ukraine. Have they been the same or different? No, they were the same, but what we mainly do is, the story of Anne Frank relates to everybody worldwide. That's really not a problem. Everybody relates to that story. But what we do to make it more their exhibition is that we make these local exhibitions with our Anne Frank exhibition. And then we go into the culture. The last one I made was for Suriname. Suriname is in Latin America. And, for Suriname is really, to Anne Frank, that's so far away from them. So, but we made an exhibition about World War II in Suriname, and also about a Surinamese who was a painter and painted when he was in prison in Europe during World War II. And that related so much to the kids there, and they felt so proud that they had somebody like that who was from their small country it's not a small country, but with so little people, that they really like that. And then they relate very much to the Anne Frank story as well. Так, виставка наша в Японії і в Україні, вони були однакові, тому що історія Анни Франк, вона дійсно відгукується майже кожному у цьому світі. Але що ми робимо? Наш підхід полягає в тому, що ми завжди до виставки про Анну Франк ми завжди робимо місцеву виставку з місцевими партнерами. І от остання виставка, за якою я працювала з партнерами в Сурінамі. Сурінам знаходиться у Латинській Америці, це дуже-дуже далеко від Нідерландів. І ця виставка була присвячена Другій світовій війні у Сурінамі. І вона була, також один з стендів був присвячений сурінамському художнику, який був ув'язнений в Європі. І я настільки була рада, тому що, власне, сурінамські діти, вони теж змогли пережити ті моменти, зрозуміти те, що, власне, ми, європейці, переживаємо, що теж ми знайшли цю історію про їхнього художника, хоча ми так далеко один від одного знаходимося. Мені дійсно сподобалася робота над цією виставкою. We have here, Matteus just put an exhibition that we made for an extra exhibition, local exhibition about the war in Colombia, and it's that's the latest we made. You can see that we made it really for Colombia. It was all their, it's really their stories. And і от одна з наших теж недавніх виставок про війну в Колумбії, так, і ви можете бачити, так, що там історії, там їх історії. Yeah, this is for it was Peru. No, not Peru. It was Chile. This is also about the junta in Chile. Chile, так, це про хунту в Chile. And there is a question maybe more to Mateusz, but maybe also to you, Josephine. Michael asks, what should we do that during the exhibition there are some unexpected obstacles? For example, some visitors are hostile to the information. Mm-hmm. Yeah, I think that there's always a challenge, and in my work with the exhibitions, it happened many times that we had several visitors not being in line with what the exhibition presents. I think that the best example here, and the most recent example, working with one of our exhibitions in Poland, was that besides the story of Anne Frank, we were also telling the story of young people
who are answering a question, or not question, but like relating to a statement, let me be myself. And one of these people was a queer person, LGBTQI+ representative. And as you probably know, it's a really big topic in the political discourse, even more than the social discourse in Poland at this moment. Up to a degree that we had to change the way we presented the exhibition. Maybe I will stop here and I will continue in a second. Так, звичайно, з таким викликом під час роботи на виставці я, власне, зустрічався, і мої колеги зустрічалися багато разів. Зазвичай декілька відвідувачів виставки не погоджуються з наративом виставки. І, мабуть, найкращий приклад буде одна з останніх виставок в Польщі. І, власне, у Польщі, окрім історії Анни Франк, також ми додали відповіді молодих людей, поляків, на питання, продовжити фразу, дозволь мені бути собою. І один з героїв був квір, був зі спільноти ЛГБТ. І ви знаєте, що ця тема у Польщі дуже політизована. І, власне, це призвело до того, що ми навіть були змушені змінити спосіб, яким чином, власне, ми проводили екскурсії на виставці. Так. And the same situation might happen also in the case what Josephine just told you about, so the exhibition, for instance, in Colombia, where this particular topic, or this part of history is very, I would say, difficult to discuss in the public sphere, because it's not seen the same way by different, let's say, political sides. Similar situation also we have with exhibition talking about LGBTQI+ community in the United States. That also is a very big, I would say, problem, for a lot of communities in the southern states, especially, to even present a person who would also talk about let me be myself situation. So I would say, in general, like to summarize, not to keep it longer, these exhibitions tell us a story, right? And also we give voice to young people through these exhibitions, and we also obviously focus on Anne Frank as a main topic. But the reason we do that is not to make everyone comfortable. It's actually to make people think and reflect. Learning about the story of Anne Frank and knowing that she in her diary says, let me be myself, and the meaning of it translated to a story of nowadays young people really makes us reflect also on our thoughts on several different topics. I've mentioned LGBTQI+ community, but it can be anyone else. It can be a person of color or a religious minority or any other community that is excluded from the mainstream society. So Так, зокрема, також в Колумбію ця виставка також було дуже складно обговорювати, працювати з цією виставкою, тому що тема, якій присвячена ця виставка, вона дуже контроверсійна. Є різні політичні погляди на те, як потрібно висвітлювати, через яку призму потрібно це подавати. Друга, нещодавня теж проблема, яку ми мали і маємо з виставкою, яка стосується ЛГБТ і К в США, особливо в Південних Штатах. Величезна проблема, вони просто не хочуть дивитися ці стенди, складно зустрічатися з такими цитатами, і, власне, але ця виставка має тему «Дозволь мені бути собою». І, власне, ми робимо наші виставки не для того, щоб відвідувачі відчули себе дуже затишно і комфортно. Так? Наша виставка, вона розповідає історію, і вона дає голос, дає можливості говорити саме підліткам.
І мета виставки – це спонукати до рефлексії, спонукати до задавання питань, до появи думок, до появи іншого виміру. І, власне, це те, про що пише Анна Франк в своєму щоденнику. Будь ласка, дозвольте мені бути собою. І це відгукується і в нас сьогоднішніх. У нас, до речі, в чаті вже дискусія і спілкування пішло. Ірина запитує, чи варто, наприклад, це до Матеуша, скоріш за все, запитання, чи варто гіду робити певні акценти під час проведення виставки? Чи нехай кожен сам собі шукає, на чому зосередитися? Михайло, наприклад, вважає, що кожен відвідувач самостійно повинен обирати, що йому цікаво. І не повинно бути нав'язування, наскільки я розумію. Матеуш, який підхід до роботи з виставкою типовий, коли проводять peer-guide, однолітки? We have already a discussion in our chat, which I'm very glad about. Irina, discussion from history teachers, and Irina asks whether the guide, peer guide, during the excursion should make some focus for the visitors, or should visitors by their own find something which applies to them. Mihailo thinks that it's better that every visitor by his or her own explores the exhibition and finds his or her focuses, and he does not like imposing on visitors, like this is important and this is not important. So what is your approach? Да, і в мене уточнення до обох наших спікерів. Чи є якийсь баланс між тим, виставка говорить сама по собі, і гіди пропонують виставку відвідувачам? And Sasha also has a question, maybe it also relates to the questions and discussion between Irina and Mihailo. What is the balance between the exhibition by itself and a peer-guided tour? Maybe That's what I can answer. I will just briefly tell to the first question, and then maybe Josephine can follow on the balance. But the first question, I think that especially during the training, so when we train young people to become peer guides, obviously we want them to focus on one specific thing per panel. I think that this is the first thing, because as you see here, for instance, on these pictures, we have several pictures, several things happening here. We can also give different example, for instance, here, let's say. We have a lot of different things. First thing, we try to encourage you to get engaged with this specific thing, meaning choose something that speaks to you the most. And while you are presenting it to your peers, to your colleagues, tell them, why did you choose this particular point? Then we can say, okay, then we are imposing on the guests what is important for us. But then what we can always do, and what we encourage our peer guides to do, is to get into dialogue with the audience and ask, okay, this is important for me, but what did you see? Or like, what would be your choice? And then this whole model works best, because we have, let's say, 5 pictures here, we have 5 different elements, and for you, Sasha, it may be the picture number 1, and for Anna, it can be picture number 2, and for Josephine, picture number 3, but I chose picture number 4. And then we also draw attention to the whole panel itself. So the way we work with the exhibition is to encourage people to engage. I intentionally mentioned this word probably for the 5th time or 7th time today, but to engage with the product as the exhibition itself. Yeah. І так, власне, під час тренінгу гідів, власне, коли ми навчаємо наших гідів, ми просимо їх спочатку фокусуватися на одному стенді. І на цьому стенді, наприклад, є там декілька зображень, декілька подій, та щось там відбувається, і ми просимо їх вибрати, от, а що тобі на цьому стенді найбільше тебе якось зачіпає? Тому що мета нашої виставки – це зробити
залученим, да? Тобто спонукати наших глядачів, власне, з нею повзаємодіяти з цією виставкою. І, власне, коли гід розповідає відвідувачам, от на цьому стенді мене зачіпає це фото. І так, ви можете сказати, що зараз гід нав'язує всім іншим учням свою думку. От, можна так сказати. Але для нас важливо у роботі на виставці важливий діалог, да? Тому що ми задаємо питання, який твій вибір? А тобі? Що привернуло твою увагу? А що тебе зачепило? З чим ти згоден? З чим ти не згоден? І, наприклад, якщо на виставці на панелі 5 фотографій, наприклад, Саша вибрав першу, Аня вибрала другу, Єзефін вибрала четверту, а я вибрав взагалі п'яту. Да? І таким чином ми взагалі привертаємо увагу до всього стенду, да? Залучаючи дітей і працюючи через їх інтерес. Тому що наша мета, щоб вони почали взаємодіяти з виставкою. Yeah, and I would like to say about that was Sasha's question, if that people go alone into the exhibition or it's a peer-guided exhibition. Well, I think with the last exhibition that we made, this Let Me Be Myself, what we're talking about all the time, we for the first time managed to get a good contemporary part that is about all these youngsters, these 6 youngsters in the exhibition. And but that makes it also that this exhibition is has more difficulties in other countries, like in the United States and in Poland and in things like that. And I think also this exhibition we made really because there was a research about peer guide education with our older exhibitions. We made the Let Me Be Myself exhibition really with all the outcomes of that research of peer guiding and how we're going to do. So I think the Let Me Be Myself exhibition is, I think, really it's best to have that with peer guiding and some, other visitors, but not mainly other visitors and some peer guiding. I would recommend peer guiding there because it's really made for that. Yeah. Yeah. Так, власне, я хочу відповісти на питання Саші, так, про цей баланс, чи їде, чи відвідувати виставку самостійно. Власне, от остання виставка, над якою ми працювали, в ній ми зробили дійсно хороший такий сучасний компонент, це дозволь мені бути собою. Але це добре працює в Нідерландах, але це проблематично створює проблеми в інших країнах, наприклад, в Польщі і в США, да, Матеуш вже вам розповідав про це. Ми робили велике дослідження про цей підхід рівний рівному і, власне, намагаємося створювати наші виставки відповідно до результатів цього дослідження. От, і все ж таки я б рекомендувала відвідувати саме освітні виставки, відвідувати з використанням цього підходу рівний рівному і гідів, однолітків. Це так буде найбільш ефективно. Є запитання від Ірини. Чи можна знайти якийсь алгоритм, підхід і збалансувати контроверсійність виставки чи якогось окремого елементу її і бажання, небажання звертати на нього увагу? Чи, наскільки я розумію, Іра, ви запитуєте, чи має виставка бути викличною? Чи повинна вона вся бути такою, що тебе бентежить? Yes, I will translate the question from Irina. Irina asks about the balance between controversial topics at the exhibition and some challenges that the exhibition is talking about, and the balance between this and other narratives in the exhibition, and this wish or not wish to pay attention to this. Yes, because some people just want to avoid some topics. And what is your point about it? What do you think about it? I wouldn't make it a whole exhibition about controversial things, and I would do it. Don't put it too much. Put it more in the exhibition. Not like it's all clear that we're going to make this statement,
and that's it. And if you don't like it, you don't like it. You know, it's be more, yeah, how do you say that in proper English? Yeah, try to, yeah. Yeah, you don't have to cover it up, but don't, we try, what we did with Let Me Be Myself is we want to show what it is to be excluded. And we do that, you know, first is Anne Frank. Anne Frank was a girl. She, you know, she had a really nice, in a way, nice life until, you know, everything closed into her, and she was, at the end, she was only a Jewish girl. And so we have these youngsters that there's a girl who is, she's a musician, she's a girl, she's a daughter, she's all kinds of things. But she's also handicapped, she's in a wheelchair. And in the end, they will, you know, people want to put people in pigeonholes, like, okay, you're handicapped. That's still okay, as long as you don't, that's what we say in the exhibition, you know, you better not put people in pigeonholes, but if you want to do that, which is quite human to do that, don't exclude them because of it. And that's what we want to show. So that's what we put in a sort of a way around that also we show, yeah, I think, do I explain it a bit well? That you show, that you go a bit around it, but you tell them don't, that there's one time there's a border that you shouldn't cross, like by excluding somebody because the person is in a wheelchair, or the person is black, or the person's, that's what we tried in that exhibition. So I think if you try to, but that's very difficult to do, I can tell you. Так, я вам зараз відповім, Ірина, на ваше питання. І так, звісно, виставка не має бути повністю контроверсійною і там повністю присвячена тільки контроверсійним питанням. І, власне, сама виставка має містити, ну, більше, аніж там просто когось підбурити до якоїсь думки, і потім ти там ходиш з цим і думаєш. І, звісно ж, теж виставка не має містити лише такі твердження, да, окей, якщо тобі не подобається це твердження, йди звідси, да, тобто це не хороша освітня виставка. Власне, на нашій виставці ми намагалися показати, що це означає бути виключеним. От в історії Анни Франк, да, в неї була, ну, чудове дитинство, чудове життя, да, до того, як, власне, все для неї почало так закриватися, і вона перетворилася лише на єврейську дівчинку. От. І на нашій виставці «Дозволь мені бути собою» є історія музикантки, доньки чудової дівчини, але вона на візку інвалідному. І, власне, люди люблять, да, клеїти ярлики, або, як Юзефін таку красиву метафору використала, такі голубині гнізда. Да? Тобто люди люблять засовувати, ставити ярлики, да, і засовувати в певні такі коробки, да, один одного по певним ознакам. І це абсолютно людська якість, да, в цьому. Там. Це нам притаманно, як людям. Але, будь ласка, не виключайте людей за цією ознакою. От це був такий наш важливий меседж, те, що ми хотіли сказати нашим відвідувачам. І, звичайно, є така лінія, да, є така червона лінія, яку не потрібно переходити. Да, от визначте для себе цю червону лінію, яку ви не перейдете у там, вашій виставці. Аня, а можна я трошки резюмую ось цю всю нашу дискусію? Чи правий я, коли скажу, що виставка має, скоріш за все, містити певні якорі, гачки для привернення уваги і лишатися після її відвідування, ніж бути провокативною? Мені здається з досвіду, що після відвідування виставки у кожного має лишитися спогад про щось, що запало в душу, що зачепило. Тобто варто думати про якісь саме оці, мені подобається слово гачки, які лишаються в пам'яті через емоції, через резонування. І
скоріш за все, це має бути на кожній панелі. So Sasha would like to sum up everything that we talked about today, and he thinks that it's important to have anchors for drawing attention at each panel, and it is more important than provocation. Because visitors, after coming to the exhibition, they should have some memory, something about that touched them, that got their attention and stayed with them. That should be the main outcome of the exhibition. Yes, I totally agree, because also provocation shuts people down. So they don't want to listen to anything else if you provocate them too much. So if you, I completely agree that you have to have anchors and not be too Yeah. Так, я теж думаю, що провокація, власне, вона гасить людей, вона їх затикає, і людям хочеться просто піти, да? Тобто їм не хочеться далі продовжувати. От. А нам важливо, щоб вони залишалися з нами в... Мені здається, що як підсумок нашої зустрічі Михайло сьогодні дуже гарно вам сформулював. Ні, Ірина. Вона сказала, виставка має бути такою, що ти дивишся на виставку, а виставка говорить з тобою. Yes, and I would like also to sum up with the words of Irina in the chat, that the exhibition should be like that you are looking at the exhibition, but the exhibition is talking to you, and you feel it. Yeah. Yes, very much. Okay, well, we have our last thing, and that's more about the text. Shall we do that? Yes. It's not, we already talked about that a lot, but it's just some tips that you don't make too long sentences, and never break off words, because that makes it very difficult to read also. And it's if you break off and it has all these things, and it always can go wrong also. So if you make a text and put them in, take off in the design program, take off that it breaks off, because that's very important. And never make these blocks of text, that it lines out completely, because that's also very tiring to read for visitors. And the title can be centered, but it's not necessarily what you want. So but don't block everything. That's I think that's the main thing I want, and don't use too much bold and things like that. So make it light, make it a light exhibition to look at. Так, і зараз вже фінальна частина, ще декілька порад з мого досвіду. Я раджу вам не робити дуже довгих речень. І, будь ласка, от у програмі верстки, та людина, яка буде робити дизайн, буде робити верстку, не робіть переносу слів по рядках. Будь ласка, залишайте слово, хай краще там, якось там в дизайні зробити, що повністю слово буде вже з нового рядка, але без переносу, тому що переніс завжди може піти не так, якось не так бути прочитаним, і це зіпсує враження. І також, будь ласка, не ставте тексти в такі квадратики, тому що це не виглядає добре і це дуже складно читати. І важливо, щоб теж ви не використовували забагато жирного шрифту, або на одному стенді дуже-дуже багато всяких таких штук для привернення уваги. Краще зробіть світлою вашу виставку таку, щоб вона була світла, і її хотілося. Легка, так. І заголовок може бути в центрі, але це не обов'язково. Okay, and and then about the font. Make the font, use a good font that is very legible, not with, sometimes these fonts that are, they have, they're too small and they have all these little things in it, and it makes it, make a good legible font. But what is also very important is that you don't use too many fonts. Use mainly one font
for the whole exhibition, but put them in italic for like the photo description and the title, make it bold, or you know, distinguish like that, or make it smaller for the photo description, but don't use all these kind of fonts, because that makes it also very difficult to read. And I already said with the bold, don't use too much bold, and also don't use too much exclamation marks, because that is also a bit you know, it's people feel like, oh, I have to, you know, read this, and yeah. Так, про шрифт ще хочу зазначити. Будь ласка, використовуйте, виберіть якийсь один шрифт, який добре читається, і використовуйте його на всіх стендах виставки. І, власне, також інколи деякі шрифти, вони бувають такими дуже вже художніми, дуже багато всяких позначок, або вони дуже дрібні. Краще використовувати такий шрифт, який гарно читається. І те, що я говорила раніше, що не робіть багато жирних позначок і не ставте багато знаків оклику, тому що тоді у глядача складається враження, що він просто мусить все то прочитати. І тоді вже від цього примусу в нього настрій пропадає. Власне, ви можете використовувати курсив, щоб підписувати фотографії, і там звичайний текст для тексту, і заголовки робити жирним шрифтом. Тобто не бавитися шрифтами. Okay. Yeah, and then about the color, background color, but we already talked about having a photo in the background, which I think is a very good idea. Make then the photo also colorful. You can use a color into the photo. You can use that. That makes it also that you distinguish between panels if you do that, and also, yeah, make an exhibition much more colorful, because that is, you know, for attractive for children as well, or for youngsters as well, and it's and because of color you can distinguish between topics. І також використовуйте колір, зробіть вашу виставку кольоровою, і також за допомогою кольору ви можете відрізняти один стенд від іншого. Ну і дітям подобається кольорово, звичайно, і підліткам також. Yeah, and then we have the position with the text and the images. And yeah, I want to show you two photographs. This one also, we already talked about this, but this one also has the text is too low, because people almost have to sit on their knees to read that text. And yeah, this is for sure. And the other part is okay, and then the other one who's also very low. Yeah, the one from Canada. І також позиціонування тексту і світлин. От, наприклад, на цьому плакаті текст дуже низько, да, і глядачам треба нагинатися, да, щоб прочитати цей текст. Це не хороша ідея. Опс. До речі, я згадав нашу виставку, будучи такими натхненними першими виставками, які ми проводили, ми розробляли виставку разом. Я згадую, Аня, я дозволю собі поділитися своїми спогадами про виставку разом, коли наша дизайнерка, з якою ми співпрацюємо, Богдана Верстак, запропонувала свій варіант виставки. Я був трохи заскочений, мені вона здавалася аж занадто яскравою, кольоровою, ну, такою, що мене бентежила. Мені, можливо, в зв'язку з віком було важко її сприймати. Мені здавалося, що вона не дозволяє сконцентрувати увагу. Але виставка мала шалений успіх. І саме у підлітків, кому вона була адресована. Вона була наскільки привабливою через колористику, через використовувані зображення, що діти довго ходили, розглядали панелі, їм подобалося її бачити.
І це важливо. I would like to share an example of the exhibition together that we created sitting in the Anne Frank house, and our designer, Dana Verstak, she made a very colorful exhibition. And actually, Sasha disliked this exhibition a lot, the way how she designed it. He thought that it is too colorful, that it is hard to concentrate, and maybe it's because of Sasha's age. But then when we worked with this exhibition, he saw and he apologized with Dana that teenagers really loved this exhibition, and they walked and they enjoyed it, and they were looking at all these colors. And Yeah, it was catchy. But you can show it or not? If quickly find it, Саша, you may find, Валера, Валер, ти можеш знайти на нашому Фейсбуці, там є фотографії з виставки разом, і показати. Ну, якщо там швидко знайдеш, то да. It's my compliment and really appreciation of Anna Frank House, because they use this, they find that kind of design really interesting, and they agreed that it should be like Dana proposed. Oh, Так, я дякую нашим колегам, власне, і там Юзефін, і нашим там Яну Еріку, тим колегам, з якими ми працювали тоді, тому що вони дійсно погодили той дизайн, який запропонувала Дана, і потім ми з ним працювали. no, but was it the tolerance exhibition? No, that is together. That's stories of young people of different minorities who live in Ukraine, and it is like three. Oh, One half of the tree is the story of person with quotes, and another half of the tree is the history of Jews, for example, in Ukraine. okay. Yeah. Так, і Михайло зазначає, що для підлітків дуже важливо, коли вони приходять на виставку, перше, що їх ловить, привертає увагу, це колір, це зображення, це те, що змушує їх підходити і роздивлятися, розглядати. And Mihailo writes that the color of the exhibition, it's the first attraction. Because the first what teenagers see when they visit the exhibition, it is images and color, and then they explore the exhibition. Some our participants just tell us that it's a time for switching off the lights in this region, so they will escape. Yep. Yeah, but it's also you, because you say, yeah, it's too colorful for me because I'm too old. But it's not true that young people want only, you know, this whole exhibitions where they can't find their way in. Young people also want to have some rest in exhibitions, that they can, you know, they know what it's about, and it's yeah. На завершення я хотів... Перекладу. І також я маю сказати, що це не про вік, що молодим людям і підліткам, от по нашим дослідженням, теж вони не люблять, щоб все було прям супер-супер яскраве. Так? Їм теж потрібно, щоб очі теж мали певний відпочинок після перегляду виставки, тому потрібно так робити її в балансі. Я хочу подякувати від себе і від колег, бо дивлюсь, і в чаті дякують, за те, що зустрілися з нами. І в мене ще є ідея, будемо стукати в двері Дому Анни Франк для того, щоб порозмовляти з Матеушем про роботу з гідами, про підготовку гідів. Наш досвід каже, що ті, хто були підготовлені як гіди до виставки, стають такими юними активістами і шукають, де можна себе задіяти з користю далі. Можливо, нам вдасться підготувати ще одну зустріч і поговорити про роботу з гідами для виставки. And Sasha would like to ask Mateusz, maybe can we plan with you, maybe in some time when you have time, a webinar about peer guide approach. Because you are using it a lot and with your work with young people. Yeah, of course, that would be a pleasure. Definitely we can do that. Yeah, let's do that. Так, давайте це зробимо, Yeah.
Наші учасники пишуть, що 1,5 години пролетіло як незвично швидко. Нам всі дякують. І дозвольте від себе подякувати і за зустріч, і за змістовність. Ми дуже розраховуємо, що швидко зможемо розіслати нашим учасникам рекомендації, які містилися в вашій презентації. Ще раз дуже дякуємо вам. And we would like to thank to all participants, and the participants already also sending their gratitude and saying that this 1 hour and a half or 1 hour 50 minutes actually, where we have not noticed. It was very nice to be here with you, and huge gratitude and appreciation that you are sharing your experience with us. Thank you very much. Thank you very much. And if you have any more questions, I also in the that's our WhatsApp and email. Everybody can email us if you want some advice. If you're really making an exhibition, please do, because we're here and we can do it and we like to do it. І також, якщо ви будете планувати свої виставки, то Йозефіна пропонує вам писати, будь ласка, не соромтеся, пишіть її, можете там через Google Translate писати, і вона вам допоможе, і з задоволенням це зробить. Це буде дуже-дуже приємно. От це імейл Йозефіни і імейл Матеуша. То Йозефіна більше про створення, а Матеушу більше про роботу з гідами. And if there's problem with English, no problem. You can do it in Ukrainian. We have Google Translate. So і також, якщо ви можете написати українською, я через Google Translate перекладу, і це буде нормально. Спасибі величезне вам. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. This Really, is a pleasure and an honor to be here. Майте гарний вечір. And thank you so much. Thank you. Yeah. Peaceful night and lots of strength and a lot of we are sending our thoughts and a lot of positive energy and strength to you. Yeah, thank you so much. Thank you very much. It's really nice. Дякуємо вам дуже і бажаємо вам спокійної, мирної ночі. Будь ласка, знайте, що наші серця і наші думки з вами, і ми посилаємо вам багато позитивної енергії і любові. Дякую. Дякую. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Дякую всім. Дякую. Я впевнена, що будуть чудові виставки, які ви створите зі своїми учнями. Тому що нам є багато про що сказати світу. Дякую. До побачення. Bye-bye. Bye-bye. Yes, I'm finishing.